right. Let sleeping dogs lie. Jesus Christ of Nazareth. It's not right to fire somebody because they're dating in an office. Let's move on. Tukona mheshimiwa mazee. Let me tell you one thing. This is my favorite MP in the country. As of now, umsena jalas ndoani bamba. Tunaye Peter. Peter. Tunaye Peter. Amtamweza. Buda uko fiti manze. Mumias East MP ashafika Morning Vibes. Karibu sana mheshimiwa Peter Salasia. Peter Salasia. Yo jina ni Salasia ama is it like a real name bro? Siku moja yake alikuwa mtembea hapo Ethiopia. Ina sound kama Salasia like ule msee wa Ethiopia. Hiyo ni jina ya kama ni clan hivi. Sasa sijui hiyo clan. Mnaitwa the Salasia clan. Kuna wase wengi wako na hiyo jina. Yeah, so it's clan flani, so sijui tuli migrate huko kutoka. Mimi nakwambia mmetoka Ethiopia. Listen, you better listen to me. So yeah. So I think basa mimi nimetembeza kabisa. Nikairan na crazy. Wewe ndo the first politician kwa familia yenu. Yeah, unaona ile yenye like unajituma tu. Alafu sasa you know you get it like so unaona tu kama jina tuseme kama nani hapa ni jina kama gani watu tu kama tuseme nani hapa kama unasema jina famous jina tu famous the Mataras so unaona so una build tu hiyo jina na inakuwa tu kibrand hivi so Salasia imekuwa brand yako sasa imekuwa brand hivyo okay we have other people who are called Salasia like we can say so but now because of now I'm now you know sasa mimi sasa ni kama ule basu sasa mimi kama sababu yao sasa so wacha tuanze kuanzia mwanzo tunaona una represent Mumias East but tell us about your childhood. Did you grow up Mumias? Yeah, I grew up in Mumias. Most of my lifestyle. In fact, as it's when we're just coming to Nairobi. Nairobi we used to tunaletwa na basi, tunarudishwa na basi kama siku moja mbili na baada ya shughuli. So hapa hivi nafunza pole how to get conversed with Nairobi. Yeah. Na Saleh ulikuwa una grow up in Mumias. I want us to take a walk back to Saleh ulikuwa tuseme primary school. Aspirations zako zilikuwa gani? Ukiangalia hiyo area venye Mumias ilikuwa na nimetembea Mumias. I would say even in 2022 bado iko nyuma kidogo. So Saleh ulikuwa hapo shule. No, ulikuwa shule gani? Nilikuwa Chandrema primary. Chandrema. Bebe walio wanakuanga na majina fiti. Mlikuwa mnacheza ball hiyo shule? Mimi nilikuwa mtu wa walking race. Ulikuwa msa walking race. Bezo nilikuwa. Wewe sila kufiti sana walking race. Toka hapa. Leo tunafanya walking race. The funniest thing you've ever seen in walking race. Au tembea kama mademi. Umeiva hapo hiyo. Uwezani na mimi. Hiyo mimi niko juu. Sasa nyinyi hiyo shule yenu mkicompete na Mumias Boys nani alikuwa anashinda walking race? Mimi hakuna mtu alikuwa anashinda walking race. But just share something very important that about my young you know by the like for me Shila. Is the go ahead. Like for me even today when I meet with my primary teachers they always wonder what really conspired because I get now these children like you find like mtoto wako class 1 or even baby class but if you tell that baby that mtoto to spell to write the word father or even you know just write a word father he can do it very but for me I was in class 4 class 5 but to write the word girl ilikuwa shida. Ilikuwa shida. So challenge ilikuwa as slow learner ama? Yeah, I think you know the environment that we have like sasa siku yenye ilikuanga kali sana. Ni ile siku yenye tulikuanga na siku ya composition na insha. So hiyo siku you see lazima unajua unapatiwa full scope uandike composition my class 3. So that was my hardest moment for me because now you don't know what you're going to write. It's true. So you see like if you just see a word up there mtu ameandika just write that you don't know what is it right? Like you can copy plus the name of that person. Unasema Mhesh education ndio ilikuwa ni hawakuwa na the best teachers ama wewe ndio kizungu ilikuwa na kuchapa left like mimi tu
I think because sijui ni ile like yani kusoma ikuwa part of us. Because unapata like class 4 hujui kuandika, hujui kusoma, hadi kusoma. Kama hujajua kuandika by class 4 you ni kind of late. Yo si ni late sana. But sasa unajua siku hizi naona mtoto atakiwa class 1 anajua ashajua. By the way acha nikuuliza sasa at what point ndo sasa life ilikuwa so hard. Life ilikuwa so hard, then nika decide to drop out of school. For like kitu kama 1 year. In class 4? In class 4. Unafika class 3 umerepeat mpaka umechoka. Kwa hiyo nichunge ng'ombe man. Nirudi sasa nikakaa huko, nikaanza kujifunza sasa kusoma pole hivi. Sasa nikajua kusoma. When you first born home? Last born lakini ule wasumbufu. Unaka tu last born. Unaka last born. By the way sasa ulijuaje uko na leadership traits? Sasa hiyo time unajua sasa nilikuwa napenda ile like unajua sasa kama watu wa village tunakuwa na ile kitu inaitwa disco matanga. Sasa unajua class sasa wewe huko lakini ikifika hiyo sector disco matanga huko una represent. Mambo mbaya. Ane kafika mahali hakuna kusoma, unajua umeenda umedance usiku yote. Asubuhi sasa wewe class ni kulala tu. Class ni kulala tu. Sasa unashikisha nini? Hapo ndio decide ku drop out. Hapo decide ku drop out. Bwana sio ulikuwa unaenda disco matanga mapema sana. Uko home najua watu wanaoanga wakiwa wachache pia watu wadogo. So but then later on nikakuja nikakaa huko nikaamua kurudi shule. So nikaanza kujisomea kuanza kukumbusha girl nini kuandika. Then nikarudi nikaokoka nikakuwa kijana mzuri. Okay, ngoja kwanza Mhesh. Ni nini ilikufanya urudi shule? Life ilikuwa uko hard. Like unaona sijui nani ameenda sijui yani like unaambiwa stories za motivation ukisoma nini. So nikaona like acha pia mimi nirudi huko. So venye nilirudi I think kwa kijana mzuri nikaanza kujifunza kusoma nikakuwa. So from then nikaanza kuwa tu number 1. Nikaanza tu kuwa number 1. Kutoka hapo hivyo nikaingia shule ya high school hivyo. Kutoka hapo hivyo sasa my dad akapass. So life ikakuwa hard man. Na Saleh ulikuwa just going back before we get to your dad. Saleh ulikuwa shule because sasa ulikuwa na inspiration. I mean to the point paka umeokoka. Hiyo inamaanisha ulikuwa na vision. Ulikuwa unataka kwa nini? Sasa hiyo time nikaanza kuwa na dream siku moja nikuwe tu kiongozi. Lakini sasa mimi hiyo time zone unajua nilikuwa mpole, nilikuwa kijana hata sikuwa mhyper. Ulikuwa na miaka ngapi hiyo time? Sasa unajua hiyo time nilikuwa kitu kama around 17. Okay. 17 juu hiyo kuchelewa kidogo nilimaliza na 17. Sasa hiyo time venye niliingia campus, niliingia secondary. Si ndio? Wakasema nikuwe class prefect. Sasa unajua nilikuwa nataka kusoma. So alikuwa ananiwekea tu wewe utakuwa class prefect by force. So hiyo ndio nikaona tu leadership ikaanzia hapo. So wakati nilimaliza high school nikaingia kampo huko Egerton. So hiyo time mimi venye niliingia bado na ile kuokoka yangu. Si ndio? Mimi nilikuwa tu mtu wa maombi. So lakini uko uni sasa. Sasa hapo nilikuwa sasa first lecture mimi surprise wase. Hiyo first lecture man walisema like kila mtu aseme chenye anataka kukua in life. But hiyo ndio kitu ilikuja imeni touch that if you want to be someone you must start by a dream. It's true. And having that dream, have a vision. So your time as venye watu hatukuwa lecture hiyo day. So wakasema like man kila mtu atasema. So venye walifikia mimi nikasema mimi nataka tu ni wakiko tu for only 5 years. Lakini from there nataka nikuwe either pastor ama nikuwe kiongozi. Na sikuwa najua sasa hiyo time nitakuja hii kitu ya uongozi. So nilikuwa nafika mahali wanafunzi walikuwa wamekaa. So unajua mkiwa mafresha mnaogopa nanga sana. Nasema leo mimi ndio tunaongoza kuomba. So nikaanza kuzoea kuongea na kaanza kuzoea public sasa kuongea public speaking. So from there ndio nikasimama mara ya kwanza kwa direct academics. So venye nilisimama nilianguka kura vibaya sana. Nilianguka vibaya bana. So the worst thing ilikuwa like the worst yani like the weakest candidate nilishinda. Hiyo ndio kitu iliniuma sana. The weakest unamaanisha? Yani the weakest mwenye ulikuwa unaona hata nikishindwa lakini nitashinda yako huyu. Ulimdharau. Lakini maisha ikakudharau. Maisha ikanidharau. Sasa ndio iliniuma.
So nikasema watu walikuwa wananidanganya kumbe nataka kunipigia kura. So the following year sasa after 1 year so tukapiga sasa ya vice chair, nikasimama vice chair. So hiyo time nafika sikuwa na do. So venye sikuwa na do, mimi nilikuwa natembea tu hivyo kaambia wase ni support. So nikapita wase wangu walikuwa na nini na do nini. Mimi hiyo time sikuwa na pesa, hata sikuwa na do ya poster. Lakini mastudi, lakini so zuri kitu linisaidia, nilikuwa mtu unajua madem ndio ananipitisha kura. Kwa madem yani unajua madem mimi ndio ule mse mwenye kwa na girlfriend kampo. So unajua madem kila dem ako free na mimi. Ako free na mimi. Noma. So unajua sasa pale isi so madem sasa unajua ako free, mimi naongea na ule like sikuwa na first lady ama ati huyu ndio dem yangu. Ati first lady kampo. So wakanipigia wote. Sasa pale unajua before alikuwa anapigianga, unajua kampo hizi tribal politics pia zilikuwa kampo. Hata sisi ni team kale team sinaelewa hizo vitu za politics kama huku tu nje. Lakini madem juu huko ikato unaelewa ni sinajua sasa wale si wa church. But sasa madem wakanipitisha kwa wingi. Madem wa kabila zote sasa. So hiyo ndio ilinifunza. So I used that experience when we reached in the year wakati nilisimama first time. In fact when nilimaliza campus ndio ulimaliza when 2014 13 hapo 14 hapo 14. So when nilimaliza hapo hivyo nikapata job ya kuuza mabicycle kidogo ya 14k. So hiyo nilikuwa naendanga nayo sasa Kakamega. So unajua kutoka home mpaka Kakamega, kutoka mimi nilikuwa nakaa Kakamega but mimi ni home ni Mumias. So na cycle hiyo bicycle mpaka kwa ground. Alafu naenda na natafuta kwa matanga naongea nipatie kwa nafasi ya kwa. Yani wewe ulikuwa unatafuta uongozi kwa matanga? Si unaenda huko naambia nipatie kwa nafasi niongee. Hata kama si matanga ya mtu wenu. Si unaenda tu pale unasema nataka kusalamia. So unaongea kama nani? Sasa si unasema tu mimi nataka unisalamie nitaka kutoka na ujumbe. Na wanakupatia nafasi. Lakini sasa pia machifu walikuwa wananinyang'anya microphone. Anyway, guys, in studio we have MP Mumias East. Anaitwa Peter Salasia. Na kwa hapa natuchopea story yake venye alitoka kutoka uko chini mpaka amefika ubungeni. He is a member of parliament representing Mumias East. Kama una swali lolote tutafungua phone line tukirudi, but right now it's 8:30 which means lazima tusikize ngoma. Next ngoma ni yako Everton Blender, Make It If You Try. This is the Modern Vibes on Vibes Radio. In conversation ya replace. Unajua kitu Sheila, believe it or not, kuna vitu zingine Kenya au semanga they can't really happen. For example, ukitaka kurun for position kama MP lazima uwe na domob. Unajua kwanza Kenya ati unajua kwa box kitu inakuwa imepangwa deep state. So Mesh, we're going to talk about that. I just want to read for you a couple of comments. We have some comments. Tuende kazi. Ulikuanga Lubinu Boys? Ebu gotea wasi wa Lubinu Boys. Sasa Lubinu Boys man, na gotea kwanza. Wamerudi shule. So kuna chali hapa anaitwa Kolo Salasia. Anasema wewe ni namesake, ako hapa Ruiru bypass. Alisema wewe ulikuwa schoolmate wake huko Mumias 2006 to 2009. Nice. With the Salasias is a big name. Hivyo ndio ameandika. Wonderful. Nimesoma venye ameandika. Shega Losses big up yourself, anasema his name sounds like Salasia. He proves that no human is limited. Absolutely. Thank you so much. Mesh, your story ya kuspend domob sana kwa campaign. Let's fast forward to now ijani yako ya siasa. First time ulitumia pesa mingi sana ama ilikuwa tu wewe na raia? Kwanza ilikuwa sera zako tu. Tuende hiyo ya 2017. Hiyo 2017 naweza sema like hiyo si kutumia a lot of money. Pasa si kutumia a lot of money. Juu I remember your time ni kama okay, I didn't use money. Si kutumia do. Ni like the first thing, just kitu yenye nilisaidia sana. Nilisema lazima nifike kwa ballot. Kwa ballot. Uko tu kwa ballot. Juu the first thing kama ukiwa youth, people doesn't trust most of us the youth. Because number one is that ukiwa youth that they believe those big wigs, yani wale politician ambao wako na do watakupatia maybe 20k ama 30 ama 50, alafu una pull out your ambition ati wa support, unaona. But so for me nikasema nikiingia kwa party 2017
party hata inaweza amua maybe kama iko, unajua pia parties they are also doing business. So you can find like maybe a party your opponent anakuja na ambia mtu amekupatia pesa ngapi, maybe na anakuja na wapatia hata kama ni na anaona maybe wewe ndio an obstacle unaweza mkazia kufika. So like I said, in fact I just want to also to appreciate the Registrar of Political Parties for coming up with this issue of the independent. It's very important. And because of that issue yenye nilifika kwa ballot in 2017, wakati nilisema wakura in 2022, watu walisema huyu ako serious because when I started this thing, kwa MP, unataka kwa MP, una hao, una family, una bibi, una watoto, uko tu hapo. Lakini ulikuwa ushaanza makampeni kwa funeral za watu. Sasa unajua watu wanakukol wewe you are a mad person because you know you are doing something. I don't know, at least huku juu Central, at least they have experienced some youthful leadership. But huko in Western, like even ukaangalia in Kakamega County, maybe not maybe I'm the youngest kabisa. Hata in the entire Western Kenya. Wewe namse kama Malala. Yeah, maybe you can say so. Yeah. Na maybe Malala because of the father yake amemsaidia because of, but sasa unajua unaelewa pia alikuwa na, but sisi mtu kama mimi sasa unaelewa haukuwa na team support system, ya uko na good father, you know, una fight na wanaume wenzako, hatawezi kuhurumia tu mundu kumundu. Yeye anasema mimi niko na 100 million. Where how much do you have? Una finje hapo. Hata wenyewe unasikia kusema tisikia. Yes, wewe ulikuwa na sotano. Na ni kweli ulikuwa na hiyo sotano peke yake. Ulikuwa na sotano kwa mfuko. Na sasa hiyo sotano, at some point I'm sure ulikuwa unasema maze nimesota. Na hii sotano. Ulikuwa unafikiria utashinda hii election? Kwa sababu 2017 just venye ulianza your first election. Nakumbuka your first election umetuambia hapo kampo. Watu wamekupanga hapo, wamekuambia sasa tutakupigia kura. Umefika kwa ballot ni wewe pekee. Uko hapo. 2022 strategy ilikuwa gani? Okay, I think venye unajua in 2017 nilipata 254 votes. 254 votes. So you see, like na number 2 wangu na alikuwa na 9000. So wakati nilisimama kura nikasema si kurest, by the way I only unajua pako na heal nika heal for 3 months nikaingia kwanza ku hit ground. Ulisikia uchungu? It's so painful ku lose election. Unajua tena ku lose election, by the way it comes with all consequences. There are consequences. Kama number 1 nilikuwa na girlfriend akanitoroka, mtu akaniibia. Ati alikuwa acha Julie lose. Ngoja, mtu alikuibia ama alitoroka? Si alienda na wewe tena na watoto wenzako Ati watoto wenzako. Wewe Jesus. Na wewe sio salon ya sasa unataka nini? Are you serious with life? Are you serious with life? Toka hapa. Hata mademu watu wa village. Kila mtu akunako demo nyapendi pesa. Akawadi. Ni kweli mademu anapenda pesa. Hata unasema tu atutoe huyu wa village huyu. Sema tu ni ile tu lagini. Kila mtu anapenda pesa. Kama 1 month hivi. Lakini umesikia hapa Nairobi wanaongea juu ya kienyeji. So unasema hata kienyeji wanapenda pesa. Hata kienyeji. Thank you for that clarification. Wewe wanasema kuna kienyeji na ingine wanaitanga aje? Hii ingine ni soft broiler. Ridiculous thing. Ingine sijajuanga jina leo. Ndio hiyo broiler. Broiler sasa wewe mwezi sasa hivi leo umekuwa MP utakuwa tu na mabroiler sasa. Hebu give me the description. Hiyo tutadiscuss. Wacha nikupatie one scenario ya kienyeji na broiler. Nikienda ushago. Sema umebeba girlfriend. Mwende sasa ushago huko. Reserve. Kuna ule mwenye atambiwa aoshe vyombo aanze kutakata vitu, na kuna ule mwenye atambiwa apange sahani kwa meza. Ule mwenye anaambiwa aende kuchinja ng'ombe. Huyo ni kienyeji. There we go. Ule mwenye anaambiwa apanguze tu, afagie carpet. Broiler. Leo nimejua sasa the difference. Una prefer gani wewe? Hiyo tutadiscuss off air. So 2022 unasema plan ilikuwa tu, yani from the moment uliluzio election umeheal ukaanza campaign tena. Jose hiyo time so kuanzia from the scratch because now nikakuja nikapata job fulani hapo ya kuvolunteer ya 13k.
So hiyo ya 13k man unakuja pale uko na rent hapo ya 4500. So ukiwa na 4500 so unabaki na 6k ya kujipangia hapo mpaka manzi ishe, sindio? So unajua na pia uko na ground, uko na kwenda kwa matanga. So unajua na kwa matanga sasa ukienda pale maybe ni constitution kubwa. You have maybe around 4 funerals ama around 5 ama 4. Lazima wache kitu. So pale unajua na uko na msawa. Unawacha nini? Uko na msawa bike. Kapesa bana. Na wezi enda paka pale. So unajua lazima upatie kitu. Umeongea airtime. You know, so you kama maybe uko na 1000 ama uko na 1500 na uko na matatu, so inabidi upatie moja kama 200. Lakini sasa alikuwa na opponent akiwa pale, kila mtu aweka hapa pesa yako. Sasa mimi naweka yangu kwa mko, kila mtu apatiane yako. Wewe ukitaka kupatiana kwa beshe, nipatiana kwa beshe. Mimi yangu mkikataa, mimi nirudi na yangu hii kidogo. Yangu ni kidogo. So yeah, by the you must also have to develop a style, because there is embarrassment, there is heckling in politics. Yeah. So me, what I always say that if you are a youth and you have that determination of you becoming a leader, either today or tomorrow, go for it. No one should tell you that I say that, you know, how about you are finishing, you know, it's all about being consistent, being resilient, and being hopeful. Yeah. Hopeful. Because I didn't have a plan. Now, Mhesh, in the interest of time, August last month, you found out that ulikuwa the election, and now you are a member of parliament. Actually, it came as a shock across the country. People, you know, are talking about you. They're like, this guy mwenye alikuwa na 500 bob. And remember, this particular election, last year, I think, or this year, we did a interview right here about the cost of, you know, somebody running an election. Na umesikia wengine wamechoma vidole, wamechoma, yani mtu ametumia millions and millions ku campaign. After unasikia, oh, this guy, you know, with 500 bob in his pocket, campaign, ameenda straight, you know, different places. So kazi hapo inaanza, right? Hawa se wenye una meet hapo sasa in parliament, a lot of them ni watu wenye wamekuwa wako na nyumba za fahari, wako na magari za kifahari, you know. Do you feel a level of intimidation? Because umetoka from a place pali umekuwa ukicampaign kwa funerals. Now you're meeting people and you're discussing policy. Are you prepared for it? Yeah, for me, the good thing is that one thing that really helped me is that I'm a good orator. When nikishika mic nini, I do, and also believe in myself. I don't look at someone because he has money and then I just feel like I say, oh, this guy has money. So there's no that inferiority at supremacy at wewe uko na pesa. No, we are all equal as member of parliament. Parliament. In fact, I'm not running, there's no that you are leading a half a constituency or what. So even when I'm there, I always carry my hand, like when we are doing induction, we always have plenaries where members come together, all like almost 300, you know, there to get one opportunity to speak. Lazima uonekane. Lakini I spoke and with a lot of authority. That's a good start, man. Sasa nikuulize, ukiangalia hii jani yako vile uko prepared hivi, unaona mali unaenda na unajua mali umetoka, in terms of mentors ama in terms of who you look up to, hao wanasiasa tumekuwa nao kutoka kitambo, yani you know, the likes of kina Kamodho, kina Midio nini, way back, who do you look up to? Unaweza sema ningependa kukua kama nani? Okay, like for us, me, I speak of the Luya. You know, they always call me the Wanga trustee. You know, the Wanga trustees, the Wangas are for Butere, you know, that is Matungu, Mumias West and East. So the Wangas, so they call me the Wanga trustee because I've been at the forefront in fighting for the issues of revival of Mumias Sugar. By then, that is what has really boosted my politics. I fought for this thing from the start. And today, as we speak right now, it is working. I used to be beaten, I used to be frustrated, going through trauma and all that, but you know, we just have people who didn't want to see that company arising. So during that time, used to do a lot of demonstrations, you know, being used to be arrested and all that. So but today now it's working. So I'm looking forward on, because now, like, you find, like, in the Luya nation, they always say that our leaders are only there for their own selfish interest. But for me now, I'm looking at a leader who can unite. Like, we have the Bukuzus, we have the Wangas, we have the Maragolis. These people, they have never worked together. There was only one leader who united them, and that was Wamala Kijana. So looking forward, like, can we have maybe a leader who can at one point maybe
unite these people together. And also, you know, it's also good to appreciate some people who has also helped me in this politics. There is a friend of mine called the Waziri Eugene Wamalwa, who came in during the finishing time and also supported me. He gave me, because I didn't have even money to give to the party, because now like parties, they were paying like 100,000 for a youth. So for me, when he approached me, I told him that even when you asked me to give you money, to give your party money, I don't have even a single cent. So he had to pay for me for a ticket. So I'm also looking forward to the leaders who are there to nurture young leadership, because I had purpose to go for as independent candidate. So you have asked me a very good question, that whom kind of a leader am I looking at? So for me, I'm looking like a leader like Kijana Wamalwa, who was at least tried to unite the unification force. And then apart from that, we have also, like, for me, I've really asked for pushing for to be in the agriculture committee, whereby I'll be also addressing the issues of agriculture in this, because of the cost of food and all that. So can we be able push maybe the ministry and come up with the legislations that will be able to create because Kenya is an agricultural economy. Speaking of agriculture, tuliche kijana Gachagua bana akiwa Rift Valley alikuwa anabongea story ya shamba system. What are your thoughts? No, it's very much unacceptable that you go and start maybe farming in the forest. That is, I don't support that, because when we start that, people will start now doing what? Wanasema kufanya nini? Kukata hizo misitu. Kukata misitu. So we will not have those water catchment. But guys, he clarified yesterday, alisema, that the media misconstrued what he said. He said that the shamba system itakuwa scenario pali wata work in tandem with farmers around those areas. So in watapanda miti, they're using the farmers to plant the trees, right? So that when the tenure, miti zimenini watoke. So you'll be given a tenure. Whether it will work or not, we don't know. But also, you know what he was also speaking to some extent. I also see some sense, because even this forest, I see people planting maybe crops, and if it can be well managed, structured. Like if you just allowed to plant your whatever, but you're not doing whatever, you know, ukati miti, then as well, because we have tried to do with these things of irrigation. It's like the Kenyan system has failed. We have Galana irrigation failed terribly. It's something that they were thinking of. Maybe let's see, maybe this new regime, if they will be also trying to look at the issue of the labor. I'm also pushing to be in the labor committee. Love it. So Mhesh, you clearly have energy, zest, zeal to serve Kenyans. Kama kuna final words, kwa sababu nataka kupatia wa Kenya nafasi, na mnaweza tupigia saa hii on 0719012700, yani 0719012700. Any word unataka kuuliza labda Mhesh, ama labda unataka kumwambia, wakati wako ni saa huu. Nikuulize. Producer hapa kuna swali. Mshande imefika? Bado kuna delay bado tangu tuninia tumekuwa tukisurvive tu ustance time ya kusurvive imeisha. Utahama Nairobi na ukiangalia you have 5 years, right? At the end of the 5 years wachana na Kenya utakuwa umefanyia watu. We can hear you have zeal. Unataka kujiona wapi? Because you'll be 35. Unajiona wewe kama individual Peter utakuwa wapi? Me, first of all, I just want to be like a voice of the youth in this country, in terms of not being just like, but there in the parliament, whereby I know what it means to tarmac. Because I've really tarmacked. You finish like a campus, like your issue ya help, man. Unalipanga tu hivi, ukishalipa job inaisha mahali, tena unarudi tena unapata tena imerudi 200,000. So you see, like right now, where I want to look at myself is that I don't want to be like those many youth are looking on us. That in the next, we should make a difference. Well, you know, in fact, we were just discussing with some other youthful leaders, and we are saying that this time round, why can't we put aside the issue of sisi ni watu kama mtu Azimio, si ndio? You put away party politics. Party politics, and have
a strong background as the young parliamentarian, sindio? And then we can speak like the issue of the jobs in this country. Yeah, we need to work together. All right, so we have 3 minutes. I'm going to allow MVPs wakulize swali. Have a reggae morning on Vibes Radio. All right, first up we have Brayo. Brayo, good morning. Hola. Oza. Karibu sana Morning Vibes. Brayo is calling from Meru. Uliza swali. Vyenye tu nataka kuambia wewe mzee. Bana hao watu wote wamempigia kura bana, asiwaanguze bana. Kama ni njia hawafanyie, kama ni kila kitu hawafanyie bana. Okay. All right, Brayo hapa nasema wale wenye walikupigia kura usiwaangushe. Rafo Babake Jaden, good morning. Oza kwa mbok. Welcome to the show. You have 1 minute. Okay, kwanza mheshimiwa. Manze biko kwa hiyo kazi umefanya. Pia nasikia wewe ni youth. Sauma youth wa huko Mumias bana. Kama ni magrao wasafishie majob hivi. Na pia uwapewe ma education hivi. Itakuwa fiti jo. Shukran. All right, Rafo there, short and sweet. Let's cross over to Isiolo. We got Mkamba. Oya pabo. Welcome to the show. Mimi niko poa. Mheshimiwa. Mimi ningekuomba unaona saidiza kwa Mwea. Anakupata, ongea tu. Hiyo mtere huko kwao watu usikubali mtere itoke nje ikuje kwetu Kenya. Hiyo iko tusaprime Kenya kwanza, sio? Hapo sawa kabisa. Zeri mayuzi mafungulie kama ni kampuni fulani utafute hivyo ikuje ikuwe na nini kubwa huko ukue mayuzi wanapata kazi. All right. Mkamba hapo anakupatia kazi na ajui wewe ni MP wa Mumias East. Civic education is so important. We're going to finish off in Kakamega. One of our big listeners who anaitwa Abubakar, MVP. Welcome. Hello, Kombo. Yeah. Kwanza mheshimiwa hapo hivyo. Na nimegoteka. Bana salimieni na Kiluya Oriena. Waingo Oriena bwana. Ndio bilamu bwana Mkulundu. Sasa mimi niko Lugari. Bado nikikameka kaunti. Kwanza kitu nice sana ni kugonga hii mambo ya Mumias Sugar. Unajua hiyo ndio at least ikitoa huko at least kitu inakujaga chini juu. Hadi mimi nimefanya kazi hapo Mumias Sugar. Nikiokuwa hapo kama mtu wa mkono. So ni fiti sana mkiamsha hivyo ikuje juu kabisa. Then courage yako iko fiti, tunakusupport. All right. Ukona fans. Mhesh, we appreciate the time that you took hapa nasi, and we continue to invite you to discuss policy, could discuss politics, things that are happening, to educate my youth, na kuku question kwa sababu unajua it's not going to be a smooth ride umekamkazi, and we can tell ukona energy. Kuna mavijana wengi sana wanakuangalia, and I hope that you will carry that mantle and inspire. Remember also, by the time he finishes his tenure, this 5 years, bado atakuwa youth. Exactly. Tutakuombea Mhesh. Hauko peke yako. Congratulations and good luck. Yeah man. So, swali la mwisho. This one is from our producer. Shout out to man like Yego. Hiyo salary ya kwanza una plan kufanya nini nayo? Umse anataka handout. Yego unataka handout. Relax. Very relax. Yesha alikuwa amefurahi sana venye ameambiwa sasa asiweke fruit salad na chakula. What next, man? Okay, maybe just to respond on one of our listeners from where I think he has talked something so key, because it's one of the things that we are proposing in the parliament and we are writing about it. Like mambo ya kuimport vitu from outside, ndio vitu zimefanya food inflation, cost of food ingie and all that. But upande wa salo yenye sema gari bana. Kitu ya kwanza nimesema juu watu wangu wa Mumias East walinisaidia kujenga hawa yangu. Naenda kujenga kwa ward at least nyumba mbili kwa mama ule mwenye hana nyumba kabisa. So ndawajengea kuanzia next week. So hii kisha nafikiria mshahara inaingia next week. So jenga Asante. This is what I'm talking about, man. This is what I'm talking about. Nice. MP wangu na kukamia. Right now, it's 9 a.m.